Members of the Fourth Estate, honorable members of Parliament, distinguished ladies and gentlemen, we have a statement that I'm going to read on behalf of the leadership of our movement. And I read, brutal Ruto regime now exposed. Statement on the Monday protest march. Yesterday, we had a date with destiny that was immensely successful. We wish to take this early opportunity to thank our supporters and patriotic Kenyans who turned out in large numbers to salvage our country. Our country and our democracy are much stronger because of the unwavering resolve of these patriotic citizens of our country. We also wish to express our gratitude to the media who shone a light on the demonstrations the whole day, and the Kenyans were able to see that it is the police who are violent and inciting the violence. They also informed the international community about what was happening here in Kenya. Therefore, we thank you. Very unfortunately, during this otherwise peaceful process, many of the demonstrators got hurt, and at least 2 innocent Kenyans were killed in cold blood by the police. We pass our sincere condolences to the families that lost loved ones to the police brutality. We will stand with those families in all ways, including pursuing justice on behalf of their loved ones. We will ensure that all those responsible are held to account for the lives that were cut short and the pains of those who got injured. There was an attempt on the lives of both Honorable Raila Odinga and Honorable Kalonzo Musyoka. Their cars were shot at, but luckily they were unharmed. We, however, remain horrified and disgusted by the response by the police. At a time the country is going through major security challenges in huge swaths of the country, where bandits and other criminals appear to have taken charge, we were shocked that police could assemble so many personnel and so much equipment to confront peaceful protesters. That brutality witnessed yesterday does not belong to this country. It is the more disgusting because the citizens were acting within the provisions of the Constitution and were given notice of the intention to march on Nairobi. It is impunity at its worst. We were determined to confront it as they saw yesterday. We demand the immediate and unconditional release of all our people who were arrested yesterday. We appeal to our supporters to show up and stand in solidarity with our compatriots who are being held wherever they are, including the courts. In this struggle, there is no big or small fighter. The police are clearly the last straw of brutal Ruto. Ruto's greatest aspiration is to return Kenya to the old dictatorship, where he is the unquestioned tyrant controlling everyone's life. While we condemn Ruto's brutality and the ruthlessness,
we have come to the conclusion that our police shall never change unless we make them change. We therefore wish to make Kenyans know that we have put together a team of security and legal experts to examine the conduct and orders given by the police commanders to the officers on the streets that led to the brutality meted out yesterday. We shall institute legal action against individual officers who give such orders that led to the mayhem. In this regard, we decry the silence of the Independent Police Oversight Authority, IPOA, and the Kenya National Commission on Human Rights on brutal Ruto's misuse of the police. We are going for individual responsibility and culpability against officers who acted against the Constitution. So far, we have a case to file individual charges against Mr. Adamson Bungei, the Nairobi police chief. We'll press these charges locally and internationally. We'll make Mr. Bungei and his enablers understand that the days when regimes could brutalize and butcher citizens with impunity are long gone. However, we commend those among the police who showed restraint in their actions and showed respect for the rights of their fellow Kenyans. We reiterate to our supporters and all patriotic Kenyans that this struggle is just starting. We are not looking back, and we will not be intimidated. No retreat, no surrender. Our issues remain as follows, fellow Kenyans. Number one, cost of living. We will not relent until this illegitimate regime understands that the people are hurting and that their suffering must be at the center of our priorities as a nation. We will push on until the cost of food, fuel, electricity come down. Two, electoral justice. We will continue fighting the attempt to constitute a compliant electoral commission. Brutal Ruto must stop reconstituting the IEBC unilaterally and packing it with his puppets without the involvement of other stakeholders. At the same time, we demand that the 4 commissioners who are forced to resign because they differed with Mr. Chebukati on the results must be reinstated. We maintain that IEBC must open the servers and allow an independent international audit that will without doubt prove to Kenyans that brutal Ruto did not win the last elections. 3, inclusive government. Brutal Ruto must stop the ethnicization and commercialization of the public service. We'll fight for as long as it takes to save this country from being ruled by cartels, elites, and ethnic warlords. We are determined to lead the fight for the inclusive government opportunities based on merit. 4, sacking of civil servants. Ruto must stop the victimization and sacking of civil servants
whose only crime is either that they served in the previous government or that they come from particular communities. This politicization of the civil service is making career civil servants be outnumbered. It is killing professionalism and destroying the once proud civil service. We must protect our civil servants from these ills and particularly from tribal discrimination. Finally, fellow Kenyans, in the second phase of our protests, in response to public demands, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. We call for, secondly, we call for the boycotts of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. These corporates have become the enemies of the people and are benefiting. Thank you, ladies and gentlemen. End of the statement. Nitaweza kuongeza kwa kifupi kwa Kiswahili. Kwanza, sisi kama Wakenya I'm just being reminded that I need to re-emphasize the final paragraph. And here I say, we call for the boycott of Safaricom, the Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. We have the details why we are saying so, and our supporters will understand. Wacha niseme kwa muktasari kwa lugha ya Kiswahili. Sisi kama wanaazimio na Movement for the Defense of Democracy, MDD, tunataka kutoa shukrani kwa Wakenya wote kutikia wito wetu jana na kujitokeza kwa wengi kote katika nchi yetu na kufanya maandamano ya kiamani bila tuliyoitishia. Tunatoa shukrani sana. Pili, tunatoa shukrani kwa vyombo vya habari ambaye vilevile waliangaza yale ambayo yalikuwa yanafanyika jana na kuonyesha Wakenya kila kitu ambayo ilikuwa inaendelea. Vile Wakenya walijitokeza, vile walikuwa wanaangamizwa na polisi, lakini Wakenya wengi ambao hawakukwako walitazama kwa runinga. Hata ulimwengu yote iliona yale yalikuwa yanafanyika hapa kwetu. Tatu, tunataka kutoa laana kwa polisi ambayo walitumikiwa kwa njia mbaya kuangaisha wananchi na kutumia nguvu ambayo ilikuwa haina maana, ambayo ilisababisha vifo wa Kenya wengine wawili, na hata vile vile ikafanya Wakenya wengi walipata majeraha. Tulisema sisi tulitangaza wazi mapema kwamba tarehe 20 tutakuwa na maandamano Nairobi na kwingineko. Na tukaarifu polisi, tukatuma barua kwa mkurugenzi wa polisi, yani Inspector General. Pili, hapa Nairobi tukaandika barua kwa Bwana Bungei
kumwarifu ya kwamba watu wetu watafanya maandamano ya kiamani jana. Kwa hivyo sisi tulifanya kulingana na sheria na katiba la nchi yetu, lakini sisi tulihuzunishwa na vitendo vya polisi. Walijitokeza kwa wingi. Tulishangaa ya kwamba wakati huu ambaye kuna shida eneo nyingine ya Kenya ya majambazi ambao wanauana na wanaua watu, polisi wangekuja kwa wengi namna hiyo hapa Nairobi, na walijaribu kuzuia watu wetu kwenda mahali walikuwa nataka waende na wakusanyike pale kwa njia ya amani. Wakatumia vifaa vya mambo ya kutawanya watu, wakatumia vyombo vingine vya kupiga wananchi hovyo hovyo. Watu wakapata majeraha, wengine walishikwa wakalala kwenye seli ya polisi. Eneo zingine wakapiga watu na risasi. Haya ni mambo ambayo sisi tulikuwa tumesazika kwenye kaburi la sahau. Kwa hivyo tunalaani polisi kwa yale wanifanya. Lakini tofauti na haya, tunalaani Bwana Ruto na serikali yake kwa ubaguzi ya kikabila ambao wanafanya kwa upande ya ajira ya watumishi wa umma. Wakati huu watumishi wa umma wanaajiriwa kwa msingi ya kikabila. Kuna wengine ambayo waliamua kufanya kazi yao kwa serikali na wameshafanya kazi kwa muda mrefu zaidi. Sasa wanawachishwa kazi, na wale wengine hata wanasiasa ambayo waliwania viti na wakashindwa wanaletwa ndani ya serikali kufanya kazi. Hii inaleta chuki mingi miongoni ya Wakenya. Inagawanya Wakenya kwa msingi ya kikabila ambayo sisi hatutaki kuona kama wazalendo wa Kenya. Ndio sababu tumesema yale madai yetu yote bado yamo. Tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini, bei ya chakula mpaka irudi chini, bei ya mafuta na bei ya stima, hata karo ya shule mpaka irudi chini. Tumesema tumekataa Bwana Ruto na wenzake kuunda tume ya uchaguzi peke yao bila kushauriana na washikadau wengine kama sisi. 3, tumesema ile nyungu pale matokeo ya uchaguzi ilipelekwa mpaka ifunguliwe, yani sava. Bwana Ruto juzi anasema atio sisi tunasema ati sisi hatuheshimu IBC, tunaheshimu whistleblower kupiga firimbi. Namuulize IBC ya nani? IBC ilikuwa na wanachama wa 7. Bwana Chebukati na watu watatu ndio walileta matokeo ya kusema Bwana Ruto alishinda. 4 walikataa, walipinga hiyo IBC gani? IBC ina wanachama 7 na wengi walikataa matokeo ya Bwana Chebukati. Sasa mpiga firimbi amejitokeza na akatoa wazi kinagobaga matokeo ambayo Wakenya wote wamesoma. Ndio sababu tumesema tunataka tujue ukweli iko wapi. Ndio tumesema hiyo sava ifunguliwe, wataalamu kutoka nje waaje, wakague, watueleze matokeo ilikuwa namna gani. La sivyo hatutatambua Bwana Ruto. Sisi tumesema tunataka ukombozi. Tumeweza kuambia wafuasi wetu wote, sisi tunataka kukomboa Kenya, ili Kenya hiyo ya Wakenya. Kenya hiyo serikali ambayo inaangalia maslahi ya Wakenya wote kwa jumla, bila ubaguzi upande hii upande lingine.
na hii mambo yetu itaendelea. Tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Ndio namna hiyo. Pili, tumesema ati tutasusia makampuni yafuatayo: kampuni ya Safaricom, kampuni ya Kenya Commercial Bank na kituo cha utangazaji cha Radio Africa, hata gazeti ya Star. Maana yake wameonyesha kwamba wanalenga upande moja na sisi wanatu bagua. Kwa hivyo haya ni uamuzi wetu. Tunaambia wafuasi wetu wote wa Azimio la Umoja, hata na watu wa MDD, ya kwamba vita yanaendelea, aluta continua. Sasa ningependa kama kuna swali kule, ndugu Kalonzo atajibu. Nimeona endelea.